литературе на основе романов «Вегетарианка», «Ханган» и «Гаукартас» Булата Исабекова. Это другая тема. Извините, сейчас выступает наша группа, просто немного расписание изменилось. Хорошо. Здесь немножко расписание изменилось, подсказываю. И выступают Жунус Асия из Калиева Алия Рыскулова Белора, Казумо имени Аблайхана, символизм и метафоры в переводе романа «Ханган. Вегетарианка» на русский язык. Добрый день, меня зовут Жунус Асия. На данной конференции я представляю Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Аблайхана, факультет востоковедения. Выбранная нами тема для доклада – символизмы и метафоры в переводе романа «Ханган. Вегетарианка» на русский язык. Ханган – южнокорейская писательница, ставшая первым автором из Южной Кореи и 18-й женщиной, которая получила Нобелевскую премию в 2024 году за свой роман «Вегетарианка», вызвавший неоднозначное мнение критиков во всем мире. Ханган родилась в городе Конджу в 1970 году. Она дебютировала в 1993 году как поэтесса, а в 1995 опубликовала первый роман «Любовь каторжника». Творчество Ханган исследует темы насилия и стремления к свободе. Ее роман «Вегетарианка» был опубликован в 2007 году и позже получил международную Букеровскую премию. С корейского языка на русский книгу перевела Ли Сан Юн, кандидат филологических наук, доцент кафедры восточных языков РГПУ и исследователь женской корейской прозы. В своем интервью переводчица Ли Сан Юн поделилась: «Во время перевода романа я оказывалась в атмосфере больницы, психиатрической клиники, переживала сцены насилия, попадала под влияние мыслей героев, страдающих от своих навязчивых идей, и потом долго не могла избавиться от этой негативной энергии. Трудность также вызвали эротические сцены, слова, обозначающие части тела. Нужно было найти такие выражения, чтобы они не казались вульгарными, и правильно донести идею писательницы». Целью данного исследования является изучение передачи символов и метафор в романе «Вегетарианка» в русском переводе и трудности, возникающие при передаче этих элементов. Задачами исследования являются анализ ключевых символов и метафор в оригинале, оценка переводческих решений и их влияние на восприятие текста. Методы, использованные нами в данном исследовании, это сравнительный анализ, лингвокультурный анализ, психологические и философские подходы, которые анализируют внутренний конфликт героини, ее стремление к освобождению от насилия и общественного давления, что позволяет глубже понять символику романа. Основные понятия, затронутые в нашем исследовании, это метафора и символизм. Метафора – это прием, при котором одно слово или выражение используется вместо другого с целью передать сходство или ассоциации между ними, не прибегая к прямому сравнению. В данном исследовании мы рассматриваем такие метафоры, как метафора превращения сознания главной героини Йонхе в сознание ребенка, наивное, уязвимое и незапятнанное. Далее мы переходим к теме символизма в нашем исследовании. Символизм – это использование символов для передачи скрытых смыслов, эмоциональных состояний и идей, которые невозможно выразить прямо. В нашем исследовании мы рассматриваем такие символы, как мясо, как символ насилия и агрессии, а также неотъемлемый символ патриархата, дерево, как символ отказа от человеческой природы, цветок, как символ чистоты и уязвимости, монгольское пятно главной героини, как символ ее уязвимости и инаковости, обнаженное тело, как символ освобождения от социальных оков и возврата к естественному облику человека. Далее обратимся к конкретным примерам из романа «Вегетарианка», чтобы наглядно увидеть, как они проявляются на практике. Оригинальный текст. 깊은 산비탈의 외딴 자리에서 영희는 마치 비에 젖은 나무들 중 한 그루인 등미동도 하지 않고 서 있었다고 했다. Теперь рассмотрим перевод на русский язык. Ей рассказали, что в глухой чаще леса на склоне горы Йонхе неподвижно стояла рядом с промокшими деревьями, словно сама превратилась в дерево. Дословный перевод текста звучал бы так. На отдаленном участке лесного склона Йонхе стояла неподвижно, как одно из промокших деревьев. Здесь подчеркивается метафора сопоставления Йонхе с растениями. В оригинальном тексте используются выражения, которые связывают тело главной героини с образами корней
листьев, стеблей. Например, ее действия и позы описываются так, словно она постепенно превращается в растение. Перевод сохраняет основную идею единения героини с природой, но опускает важную деталь – упоминание дождя. Атмосфера становится менее насыщенной, что влияет на восприятие сцены как мрачной и угнетающей. Следующий пример. 세상 천지에 요즘 고기 안 먹고 사는 사람이 어디 있어? Переведено как «Где сейчас под небом найдется тот, кто не ест мясо?» Дословный перевод звучит так: «В этом мире, в наши дни, где найдется человек, который живет, не едя мясо?» В русском переводе основной смысл фразы сохраняется, но есть некоторые потери в деталях и эмоциональной насыщенности. Опущение части «в наши дни» убирает акцент на давлении современного общества и показывает утверждение более общим. Так, следующий пример. 오직 한 가지 아내에게 남다뜨리고 할 만한 점이 있다면 브레주어를 좋아하지 않는다는 것이었다. 차라리 두툼한 패드를 넣은 브레주어를 하고 다녔다면 친구들에게 보일 때 내 체면이 있었을 것이다. Перевели как: если и была какая-то особенность у жены, то это ее нелюбовь к бюстгальтерам. Уж лучше бы она носила бюстгальтеры, заполненные поролоном, и я мог бы возвыситься в глазах друзей, показывая им свою будущую жену. В корейском языке слово «чемён» отражает понятие социального статуса, лица, которое нужно сохранять перед друзьями. В русском переводе хорошо показывается личность мужа главной героини, но добавляется более субъективный оттенок, которого нет в оригинале. Следующий пример. 용해의 몸에서 검질긴 주리가 돋고 휜 뿌리가 손에서 뻗어나와 검은 흙을 움켜쥐었을까? Может, из тела Йонхэ упрямо лезли стволы и ветви, из рук росли белые корни и крепко вцеплялись в черную землю. В оригинале словосочетание «검질긴 줄기» несет не только физическую характеристику роста стволов, но и метафору жизненной силы и упорства. В переводе ощущается динамика, но слово «лезли» звучит менее выразительно. Например, варианты «пробивались» или «выросли сквозь» подчеркнули бы борьбу с окружающей средой, лучше передавая смысл оригинального текста. Следующий пример. 순간 장인의 억센 손바닥이 허공을 갈랐다. 아내가 뺨을 감싸쥐었다. Перевод. Мгновение, и мощная ладонь тестя разрезала воздух, жена получила пощечину. В корейском варианте фраза более образная, а использование слова «каллатта» создает визуальный эффект скорости и жестокости. В русском переводе эта деталь сохранена, передавая силу и резкость удара. Следующий пример. 꿈에 말이야, 내가 물구나무 서 있었는데 내 몸에서 잎사귀가 자라고 내 손에서 뿌리가 돋아서 땅속으로 파고들었어. 끝없이 사타구니에서 꽃이 피어나려고 해서 다리를 벌렸는데 활짝 벌렸는데. Перевод. Во сне узнала, когда я стояла вниз головой, из моего тела выросли листочки, из рук вылезли корни, и я начала зарываться в землю, все глубже и глубже. В паху стали пробиваться цветы, и я раздвинула ноги, широко так раздвинула. В оригинале фраза «не сонесо пурига тодасо» создает более яркий, почти магический образ. В переводе фраза «из рук вылезли корни» утрачивает свою нежность и символизм, становясь более механической. Просим докладчика перейти к заключению, потому что нам нужно соблюдать регламент. Хорошо. К концу нашего исследования мы пришли к таким выводам. При анализе перевода символизма и метафоры в романе было выявлено, что изменение символических элементов влияет на восприятие текста читателем. Переводчик сумел передать основные образы и философские идеи романа, однако присутствует небольшая утрата или замена культурных и языковых нюансов. Это может несколько затруднить восприятие символики читателями. Стоит также уделить внимание метафорическим конструкциям, которые в русском переводе приобрели новые оттенки, в результате чего внутренние конфликты главной героини стали явными, но также потеряли многозначность и глубину. Таким образом, перевод сохраняет основные идеи и содержание оригинала, но из-за различий в языке и культуре некоторые метафоры и символы были адаптированы. Это исследование подчеркивает, насколько важно аккуратно подходить к передаче культурных и художественных особенностей при переводе,
а также показывает трудности, с которыми сталкиваются переводчики. Спасибо за внимание. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Переводы водите на смысле. Есть вопросы? Можно мне задать вопрос? Да, пожалуйста. Могу я спросить, какие еще книги Ханган можно прочитать, помимо «Вегетарианки»? Так, ну, на русский язык пока перевели только 2 книги Ханган. Это «Вегетарианка» и «Человеческие поступки». Но если вы хорошо знаете корейский язык, то можно прочитать такие романы, как «Чакпёра지 않는다» или «Сонёни онда». Хорошо, спасибо. Есть еще вопросы? Если нет вопросов, переходим к следующим докладчикам. Баймухандана и Жиенбаева Алтнай. Сравнение образа женщин в современной казахской и корейской литературе на основе романов «Вегетарианка» Ханган и Гаухартас Булата Исабекова. Hello, my name is Saltanai. My name is Bаймухандана. We're the third-year students of Blackhan University, and our topic today is the comparison of the image of women in modern Kazakh literature through the novels Vegetarian by Hangan and Gauhartas by Bulat Isabekov. First of all, we would like to start by saying that it is quite obvious that the role and position of women in both societies is quite to be oppressed, is far from being equal to the men. And there are many different ways to show that injustice. First of all, literature, cinema, papers, etc. And the way we chose to show is literature, since literature often reflects the position of women in society and their internal conflicts. Both works that are chosen today are demonstrating the tragic fate of the heroines. They show that the struggle of women is universal, despite some cultural nuances that are common in different societal structures. This is our plan. The goals and objectives of our research is to show and explore the correlation, parallels of different female protagonists. And one of the main objectives of the research is to investigate the essential motives and evaluate the impact of those societal structures and norms on the lives of women. First, also we have a little brief introduction to the authors and their works. Bulat Isabekov is a Kazakh honored writer who was born in 1940s. He has many different works that show the unique Kazakh culture. It shows our traditions and daily lives. And if to talk about the plot of his work named Gauhartas, it's about a young girl named Saltanat who enters a common, standardized peasant family and wins all their love, but her husband, who is to show the toxic masculinity, and by facing him, she also depicts the portrayal and the picture of Kazakh women who also go through this daily. Hangan is a celebrated South Korean writer. She becomes the first South Korean and the first Asian woman to win the Nobel Prize in Literature and the Man Booker International Prize for the Vegetarian. The Vegetarian's plot summary. After distributing the Union, he shocked her family by refusing to eat meat, a decision that sparked tension and reveals her quiet defense against the social norms. Second part is her brother-in-law becomes dangerously obsessed with her after knowing about Bitmore, leading the destructive consequences. Meanwhile, his sister in her reflects on her own struggles as the weaknesses beyond his mental and physical deterioration. When his rejection and humanity grow stronger as they strive to merge with nature, the soul haunting endless races, profound question about freedom, inner turmoil, and the responsibility of the closest to us.
Then our work compares the main characters of two works. Sultanat is the standard of a perfect ideal Kazakh woman. She's both externally and internally pretty. That is depicted by the way she acts, by the way she shows her kindness. Her attractiveness is also shown in the work. And Sultanat's fates become tragic, which is a reflection of a wider problem of inequality and oppression of women in Kazakh traditional society. He's the main character in The Vegetarian is a young woman living a quiet life in Seoul. She's also the ideal type housewife, and she's pretty normal. And troubled by violent dreams, he decided to stop eating meat, a shocking choice in the Korean culture. His decision is seen and revealed and sparks conflict with those around her and driving and further into isolation. Psychological portraits of both protagonists. Sultanat is a woman of profound depth and introspection. Her psychological portrait reveals her complex interplay of strengths, resignation, and deep-seated hope for meaning beyond her current reality. She is not very happy with her current situation. However, she finds the way to deal with it. She finds the way to go well with her husband, and that shows how deep and strong she actually is, despite following and not challenging the societal norms, which can be shown by her, for example, internal conflict in the work. If talk about The Vegetarian, he battles internal and external struggles from violent dreams to social and family conflicts. Her decision to stop eating meat, inspired by haunting vision, challenges cultural norms and isolates her from loved ones. Despite facing violence, sexual harassment, and mental health issues, Yeonhee remains steadfast, transforming into a figure seen to embody freedom on natural issue. Hangan's novel is a proactive, exploiting, and identity resistant, and the cause of defying social expectation. Yeonhee's journal, marked by rejection and suffering, is not just a descent but a transformation. Her ultimate goal to become one with nature is but a rebellion against tradition and a declaration of her true self. Even in the face of defeat, her resolve remains unshaken. Next is the analysis of women portrayed in the Korean culture. In traditional Korean culture, women's roles were strictly governed by Confucian values. A woman was expected to obey the male figures in her life. First is her father, then her husband. After marriage, if husband dead, the eldest son. These rigid hierarchy reforms patriarchal dominance and left minimal space to female independence. In traditional Kazakh culture, women are also mainly influenced by the males, the patriarchy, though with some pretty different distinct characteristics shaped by nomadic traditions. Women were expected to uphold the family, to respect the values of the family they entered, to uphold reputation, etc. And they were also were to bear and raise children, especially the sons. Social norms and expectation limited women's public rights and opportunity. They also left little to no space for women to actually challenge those societal norms and to speak for themselves and raise their voice. If analyze similar things, both of them have a tragic face. Sultanat and Yeonhee experience tragic and symbolizing the consequences of social and female pressure. Second is the reflection of women's position in society. Each protagonist embodies the struggles of women in patriarchal cultures. The main differences, we found two aspects, which are response to oppression and attitude to family, whilst Sultanat endures silently and shows little to no fight. Yeonhee embodies rebellion, dissociating from society and her family, and the attitude to family can also show the way that they react to the situation, and Sultanat is dependent on male figure and still tries to win his love, which leads to her tragic end, while Yeonhee becomes increasingly distant from her family, and she thrives that independence. And in conclusion,
this research highlights the universal struggles women face and also depicts how these societal norms and reactions differ from society to society, culture to culture, and the way that different women face patriarchy different. Literature, on the other side, reflects society's values and flaws. It encourages self-awareness and change. It also critiques, and by critiquing and mirroring the society, it helps to bring us together to face the problems that are shown in literature works. Thank you. Спасибо, ребят. Если есть вопросы, пожалуйста. Нет вопросов? Спасибо вам. Приглашаем следующие политические меры реагирования. 안녕하십니까. 카자흐 알파라비 국립대학교 석사 1학년 작스근 우자마드입니다. 오늘 제가 발표할 주제는 한국의 인구 위기 원인과 현황 및 정책적 대응 방안입니다. 연구 목적은 한국의 인구 위기의 원인과 현황을 분석하고 저출산과 고령화가 초래하는 사회, 경제적 영향을 보면서 정책적 대응 방안을 검토합니다. 연구 방법은 선행 자료와 공식적인 통계적 코스닥 계열 등 자료를 분석합니다. 21세기 초에는 선진국과 개발도상국 대부분의 인구 및 사회적 변화에 뚜렷한 경향이 나타나기 시작했습니다. 주산율 감소, 결혼 연령 상승, 고령화, 그리고 인구 감소가 주요 특징으로 자리 잡았습니다. 이러한 변화는 현대 사회의 모든 분야에 영향을 미치며 많은 선진국이 현재 인구 위기에 직면하게 되었습니다. 대한민국 역시 아시아 및 유럽의 다수 경제 발전국들과 마찬가지로 심각한 인구 위기를 겪고 있으며 그 원인은 저출산과 고령화에 기인합니다. 2020년 기준 대한민국의 합계 출산율은 0.84로 전 세계에서 가장 낮은 수준으로 기록했습니다. 이는 경제, 사회 전반에 걸쳐 심각한 영향을 미치고 있으며 국가적으로 중요한 과제로 대두되고 있습니다. 그리고 2023년에는 2020년보다 합계 출산율은 0.72로 더 줄어들었습니다. 그리고 유엔의 예측에 따르면 2023년에는 한국의 인구가 5,171만 명이 되었지만 이제 인구수가 감소하기 시작할 것입니다. 2100년까지 한국의 인구는 약 2,900만 명에 이를 것으로 예상되며 이는 1966년의 수준으로 동일한 수치입니다. 이제 한국의 인구 감소의 원인이 무엇인지 좀 더 자세하게 봅시다. 첫 번째 원인은 이 그래프에 보는 것처럼 젊은 사람들이 결혼을 늦게 합니다. 지난 33년간의 결혼하는 나이가 많이 변화했습니다. 이렇게 한국 청년들이 늦게 결혼을 하고 출산을 기피하는 이유는 재정적 어려움의 증가입니다. 많은 젊은 사람들이 불안정하고 낮은 임금, 안정적인 수입 보장이 없는 일을 할 수밖에 없습니다. 한국의 청년 실업률은 OECD 35개 회원국 중 가장 빠르게 증가하고 있는 추세입니다. 그리고 경제적 어려움과 사회적 압박으로 인해 연애, 결혼, 출산을 포기하는 사람들을 의미하는 3포 세대라는 신조어까지 나왔습니다. 그래서 혼자 사는 1인 가구나
흔적이 많아졌습니다. 이들은 각각 독립적으로 생활하는 개인과 혼자서 다양한 활동을 즐기는 사람들을 의미합니다. 두 번째 원인은 고령화입니다. 한국의 고령화는 여러 가지 문제를 초래하고 있습니다. 노동력 부족으로 경제 성장에 악영향을 미치며 사회복지 지출이 증가하고 있습니다. 또한 고령 인구 비율 증가로 건강관리 및 연금 시스템에 대한 부담이 커지고 있습니다. 이는 젊은 세대의 세금 부담을 증가시키고 경제적인 불평등을 심화시킬 수 있습니다. 또한 인구 감소 때문에 다른 여러 가지 문제들이 발생했습니다. 그것은 교육과 일자리 문제입니다. 서울 근처 지역의 대학들은 전체 학생 부족이 88.2%를 차지하며 11,595개의 자리를 채우지 못했습니다. 심지어 한 대학은 21.6%의 충원률만을 기록했습니다. 또한 교육개발기관의 데이터에 따르면 올해 국내 초등학교, 중학교, 고등학교 학생 수는 520만 명에서 2029년에는 425만 명으로 감소할 것으로 예상되며 이는 국가 내 일부 일자리 감소를 초래할 수 있습니다. 이런 심각한 인구 위기 문제를 극복하기 위해서 여러 가지 정책적 동기나 프로그램들이 이루어지고 있습니다. 한국은 심각한 저출산 문제를 해결하기 위해 다양한 출산 장려 정책을 추진하고 있습니다. 주요 정책에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다. 첫 번째는 정부는 출산을 장려하기 위해 출산 장려금과 양육비 지원을 확대하고 있습니다. 특히 첫째 자녀부터 제공되는 출산 장려금은 부모에게 경제적 부담을 덜어주는 중요한 역할을 합니다. 또한 육아휴직을 통해 부모님들이 자녀 양육에 집중할 수 있도록 돕고 있습니다. 두 번째는 정부는 공공 어린이집 및 유치원에 대한 지원을 강화하고 있습니다. 부모가 자녀를 안전하고 질 높은 교육 환경에서 양육할 수 있도록 지원을 아끼지 않고 있습니다. 세 번째는 결혼과 출산을 장려하기 위한 정책 중 하나로 신혼부부 및 출산 가구에 대한 주택 구매 지원을 강화하고 있습니다. 저금리 대출과 같은 혜택을 통해 가구의 경제적 부담을 덜어주는 방향으로 진행되고 있습니다. 네 번째는 출산과 양육을 장려하기 위해 세금 혜택과 함께 가족 친화적인 정책을 확립하고 있습니다. 이에는 자녀 양육에 대한 세액 공제와 같은 혜택이 포함됩니다. 또 다른 프로그램이 그것은 필리핀 가사 도우미 프로그램입니다. 이 프로그램이 2024년부터 시행합니다. 필리핀에서 100명이 오고 한국말과 문화에 대해서 배우고 임산부들한테 정서하거나 여러 가지 도와줍니다. 그리고 아이가 태어난 후에도 아이를 키우기 위해서 도와줄 겁니다. 이 프로젝트가 잘 되면 또 많은 사람들이 오고 일자리를 잡을 수 있습니다. 마무리하며 한국의 인구 위기 문제는 아주 심각한 상태 중입니다. 이걸 해결하기 위해서 더 많은 노력이 필요한 것 같습니다. 대한민국이 이 문제를 잘 해결하기 바랍니다. 감사합니다. 들어주셔서 감사합니다. Есть ли вопросы? Все 질문이 있으신 분? 네, 고마워요. спасибо. Следующим докладом приглашаем на сцену Серкали Жазира, Кызылординский государственный университет, Куркатата 4 курс, искусство эпохи Чусов.
student of Kolkata University, and today I'm delivering a presentation about the art of the Joseon dynasty. The Joseon dynasty, the Renaissance of Joseon era. Next, please. The Joseon era is Korea's longest reigning Confucian dynasty, lasted over 5 centuries from 1392 to 1910. The Joseon dynasty was established in 1392 through a bloodless coup, ended the corrupt Koryo regime and the Mongol domination, sparking cultural renaissance. The Neo-Confucianism became the state's guiding philosophy, influencing all aspects of society. The Joseon ceramics of Joseon, the art and culture of this era thrived primarily due to royal patronage and religious practices. The Joseon dynasty is renowned for its highly valued ceramic works, and Joseon ceramics underwent significant changes and challenges and are divided into 3 periods: early, middle, and late. The early period. The early period of the Joseon dynasty, the ceramic wares were developed in a manner similar to Chinese styles in terms of color, shape, and technique. The Celadon white porcelains were shared resemblances, but exhibited slight differences in incision designs, weight, and color. And also, the influence of the Chinese Ming Dynasty was evident in the blue and white wares, and using the cobalt blue glazes. And also, unlike other periods, the ceramic works from this era were unique because artists believed that they deserved its own distinct personality. The next one is Middle period. The Middle period was characterized by the Japanese invasion of Korea in 1592, and this during which many Korean potters were forcibly relocated to Japan. This markedly impacted the Korean pottery industry, which craftsmen had to relearn the techniques after the masters were taken. This era also witnessed the decline of the Chinese Ming Dynasty, which made some Chinese potters to be immigrated to southern coastal Korea. Also, Korean potters rejected the brighter styles, preferring simpler and less decorated wares that aligned with the new dynasty's military traditions. The next one is the Wei period. The Wei period saw the establishment of the government-subsidized kilns at Bunwon-ri, Gwangju, near Seoul, in 1884, in 1751, and also the privatization of Bunwon in 1884. During this time, Joseon white porcelains gained famousness characterized by simple forms, minimal decoration, and subtle color use, reflecting the Confucian Korean ideals. Over time, these wares began to feature even more Korean tradition wares and incision designs to meet regional needs. And the next one is Joseon paintings, folk paintings. Folk paintings means painting of the people. Folk paintings in Korean means minsokwa, and were called minsokwa during the Joseon dynasty. The Korean folk paintings portray the simple and unaffected daily lives of the Korean people. Those paintings were mainly produced by the anonymous artists who did not receive recognition for their work. And also, they were frequently hired by the upper class to create paintings. One of the key features of folk painting is its use of symbolism. Each element in a folk painting represents
aspirations or beliefs. For instance, a tiger in a painting might symbolize bravery and power, while a crane represents good luck and long life. And then mountains, water, flowers, birds, and other traditional paintings were used to decorate the living spaces. Although the depiction was not detailed, they were created truly, featuring bold and unconventional compositions with vibrant colors. Despite many deviations from formality and traditions, there was a sense of order. Colors held significant meaning in Korean paintings, with each hue symbolizing different concepts. For instance, red stands for good fortune and happiness, while blue signifies peace and tranquility, and yellow is linked to peace and to wealth and prosperity. And also there are some folk paintings as birds and peonies with pomegranates, and also watermelons and butterflies. Also the picture of magpie and tiger in a folk painting, which we could see the tiger is depicted as a friendly and approachable, and the magpie seems to be mocking the tiger. Then Korea was once known as the land of the tigers. Even though they are almost extinct today, they were once so numerous in Korea that they could be found on nearly every mountain. They were both feared and respected by people, and they were regarded as more than just animals by the ancient Korean people. The humorous depiction of the tiger helped people to overcome their fear by representing the sacred animal in a more approachable and friendly manner. The tiger is actually the common subject in the Korean folk paintings. The typically fearsome and revered tiger is painted with free and humorous strokes that can be quite surprising, but this is not due to poor artistry, but rather a deliberate style. Also, we could see many paintings with the tiger in paintings of King Mondong. This is a renowned artist of the Joseon dynasty. One of them is seat weaving. The father is dressed in what appears to be a gentleman in his weaving, while the mother is spinning the spinning yarn and the spinning wheel. Moving on to the conclusion, the importance and value of art. These works not only showcase the craftsmanship of the potters, but also stand as a notable and cultural artifacts bearing witness to the rich history and aesthetic values of the Korean people. Joseon art is rich in symbolism and often conveys deeper meanings related to Confucian ideals, religious practices, and societal norms. By exploring this enhances our understanding of the philosophical and ethical norms that guided the society. The Joseon dynasty have had a lasting impact on modern Korean art and culture. By studying this period, we can trace the evolution of artistic practices and see how they continue to influence modern artists. And also there's the references that I used. And thank you for attention. Спасибо большое. Есть ли у вас вопросы по классику? Нет, спасибо большое. Спасибо. Следующий доклад. Кандасы и этнические корейцы, интеграция и общество через призму государственной поддержки. Кан Аделина и Панова Елизавета. Казумо Илья и Мерлахан. Здравствуйте, уважаемые преподаватели и студенты.
студенты. Мы студенты 3-го курса факультета востоковедения Канады Лина и Панова Елизавета. Мы рады вас приветствовать на 9-й конференции молодых исследователей корееведов СНГ. Наша тема – кандасы и этнические корейцы, интеграция в общество через призму государственной поддержки. В данной работе мы использовали общие методологические принципы. Это сравнительно-правовой анализ, культурно-исторический подход, использовали нормативно-правовые акты, статьи, статистические данные, материалы официальных государственных институтов. Кандасы, этнические казахи и куреины, этнические корейцы, в силу исторических обстоятельств оказались за пределами своей исторической родины. Государственная поддержка является важным инструментом сохранения этнической идентичности и обеспечения успешной интеграции в общество. Причины расселения этнических казахов за пределами их исторической родины носят политический, экономический и религиозные характеры. Начнем с политических причин. Казахско-ойратские войны XVIII века, национально-освободительные восстания и войны казахов против царского самодержавия в XVIII-XIX веках, национально-освободительное движение 1916 года, гражданская война 1918-20 годов, проведение коллективизации в Казахстане, антиправительственная борьба казахов в Восточном Туркестане в 1930-50-е годы и Вторая мировая война, а также экономические и религиозные причины. Это разрушение традиционной кочевой системы хозяйствования в Казахстане после присоединения его к Российской империи. И в советский период, во время коллективизации, трудовая миграция в страны Западной Европы и Америки в 1960-90-х годах, нестабильность в первые годы суверенитета в экономике современного Казахстана, находящегося в состоянии перехода к рыночным отношениям после развала СССР, а также затруднения, связанные с совершением хаджа в Мекку и Медину в царские и советские периоды. Масштабы и география расселения кандасов. В целом в мире проживает 17 миллионов казахов. Это по данным на 1 января 2024 года. В Казахстане проживает более 14 миллионов казахов. Поэтому примерно 1/5 часть казахов проживает за пределами Казахстана. Данные мы можем видеть на слайде. Значительные казахские общины проживают в Китае, Узбекистане, России, Монголии, Туркменистане, Турции, Иране. Кроме того, существуют общины казахов в Западной Европе и Америке. Политические причины расселения этнических корейцев за пределами их исторической родины. Прежде всего, когда Корея утратила свою независимость и была присоединена к Японии в 1910 году, началась массовая миграция корейцев. Политическое давление, репрессии и отсутствие прав вынудили многих корейцев покинуть свою родину в поисках безопасности и лучшей жизни. Также корейских рабочих призывали на японские угольные шахты. Массовая мобилизация корейцев в 1939 году в Японию и Маньчжурию. Депортация корейцев, более 170 тысяч корейцев из Приморского края на территорию Казахстана и Узбекистана по приказу Сталина, а также освободительная корейская война, которая поспособствовала разделению народа на север и юг. Экономические причины. Массовый голод в Корее в 1860 году вынудил корейцев переселиться в Китай и Россию. Также в начале 20 века корейцы эмигрировали в Гавайи и Мексику, чтобы работать на сахарных плантациях. К 1905 году примерно 7 тысяч человек эмигрировали. Похожий процесс происходил в Мексике, когда корейцев привлекали на ферму Инкен. Вербовка рабочих в Маньчжурию, Сахалин, Японию в 1930-х годах. Также в 1962 году был принят закон о зарубежной миграции, что способствовало новой волне миграции корейцев. Они отправлялись на работу шахтерами, медсестрами и сельскохозяйственными работниками. Масштабы и география расселения куреинов. В Республике Корея проживает около 51,5 миллионов человек, в КНДР около 26 миллионов человек. Общая численность корейцев, проживающих за пределами Кореи, составляет около 7 миллионов человек. Это данные на 2023 год. Основные страны, в которых проживают кореины, это США, Китай, Канада, Австралия, Европа, Япония, Узбекистан, Россия и Казахстан. Дальше мы рассмотрим политику Казахстана по поддержке кандасов. Главными предпосылками для программы переселения этнических казахов в Казахстан были неблагоприятное демографическое состояние Казахстана после распада СССР, а также мотивы оказания помощи зарубежным казахам путем переселения их в Казахстан.
Указ президента Республики Казахстан о репатриации 1991 года стал важным документом, сыгравшим ключевую роль в возвращении этнических казахов на историческую родину. Основные положения данного указа: признавалась необходимость возвращения этнических казахов на родину для укрепления национального единства, создавались правовые, социальные и экономические механизмы для их репатриации, восстанавливались льготы для переселенцев, включая обеспечение жильем, доступ к образованию, медицинским услугам и поддержка в трудоустройстве. Результаты данной политики, данного указа: с момента принятия указа сотни тысяч казахов смогли вернуться в Казахстан. В первые годы после указа миграционная политика была сосредоточена на адаптации и интеграции переселенцев, обеспечении их прав и возможностей для участия в общественной и экономической жизни. Этот указ стал первым шагом к более широкой программе по репатриации, которая продолжается до сих пор. На протяжении десятилетий законодательство о репатриации совершенствовалось, включая введение понятия «кандас», что означает «единокровный», вместо «оралман», что означает «вернувшийся», что отражает стремление к большей интеграции переселенцев в казахстанское общество. Следующая программа «Нурлы-Көш» от 2 декабря 2008 года. Она означает «светлая кочевка», «светлый переезд». Государственная программа Республики Казахстан для рационального расселения и содействия в обустройстве этническим иммигрантам. Лица, получившие статус хандаса, и члены их семейства обеспечиваются бесплатными адаптационными и интеграционными услугами в центрах адаптации и интеграции хандасов, медицинской помощью в соответствии с законодательством Республики Казахстан, местами в школах и дошкольных организациях наравне с гражданами Республики Казахстан, возможностью получения образования в соответствии с выделенной квотой на поступление, в учебной организации технического и профессионального после среднего и высшего образования в количестве, определяемом правительством Республики Казахстан, социальной защитой наравне с гражданами Республики Казахстан, содействием занятости в соответствии с законодательством нашей республики, а также материальная помощь хандасам. Хандасы и члены их семей, включенные в квоту иммиграции хандасов, при въезде на территорию РК освобождаются от уплаты таможенных платежей на имущество для личного пользования, включая транспортные средства. И также на переезд единовременная выплата каждому члену семьи от 35 МРП, что составляет 241,5 тысяч тенге. И для покрытия расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно одной семье в течение 12 месяцев от 15 до 35 МРП на семью. Далее мы рассмотрим политику Республики Корея по поддержке курейцев. В 1999 году был принят закон об иммиграции и правовом статусе корейцев, проживающих за рубежом. Однако только в 2004 году правительство Кореи пересмотрело данный закон, включив в него курейцев, то есть корейцев, проживающих на территории стран СНГ. В соответствии с этим законом этнические корейцы получили возможность без ограничений проводить финансовые операции и приобретать недвижимость, также получать специальные визы, что облегчило трудоустройство в стране. Что касается виз, виза F4 выдается гражданам СНГ, этническим корейцам. Она предполагает то, что нет ограничений на въезд и выезд по визе или до окончания срока действия ID-карты. Можно открыть собственный бизнес в упрощенном порядке, так же, как и местным гражданам. Упрощенное получение вида на жительство ПМЖ. По мере упрощения получения визы F4 все больше этнических корейцев возвращались на свою родину. Многие выбирали регионы рядом с крупными промышленными организациями, что поспособствовало образованию 30 деревень курейных в Корее. Далее, Чивитон Хо Чедан Чанхак Overseas Korean Fellowship. Это фонд зарубежных корейцев, который прилагает много усилий для образовательного и культурного обмена. На данную стипендию могут подаваться только этнические корейцы. Эта стипендия ежемесячно составляет 950 тысяч вон. $1200 могут получать студенты, которые уже на данный момент обучаются в университете. Также есть возможность получить скидку от 50 до 100% на оплату за обучение. Ежегодно по данной программе приезжает более 100 студентов на учебу. Урин Пун Чедан Танхак. Фонд «Мечта корейцев». Разовая стипендия, поддержка в размере $500 для одаренных этнических корейцев с высокой успеваемостью. На данную стипендию могут подаваться студенты вторых-четвертых курсов университетов стран СНГ. Статистические данные Украины с момента начала репатриации. Пройти заключительную часть вашей доклада.
образом, рассмотрев программы, которые наше государство оказывают в поддержку, и на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что проведенные государственные программы сыграли важную роль в поддержке и возвращении этнических групп на родину, укрепляя национальную идентичность и способствуя культурному обмену. Однако, несмотря на положительные результаты, обе страны сталкиваются с вызовами в плане интеграции, социальной адаптации и решения экономических вопросов для репатриантов. Будущие шаги должны быть направлены на совершенствование механизмов поддержки, учета интересов молодого поколения диаспоры и развитие взаимовыгодных отношений между странами и их национальными общинами за рубежом. Также хотелось бы отметить, что с момента начала репатриации в 1971 году курийны вернулись на родину 780 тысяч человек. С момента репатриации в Казахстане с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 145 тысяч этнических казахов. Что говорит об эффективности данных программ обеих государств. Спасибо за внимание. На данный момент мы рассматривали программы поддержки в современный период. Сейчас мы на стадии начала написания нашей статьи, поэтому в дальнейшем мы планируем рассмотреть тоже этот момент. Да, большое спасибо за вопрос. Есть еще вопросы? Если нет вопросов, спасибо вам большое. Далее просим пройти докладчика Алимбетова Малика, Евразийский национальный университет имени Гумилева. Значение корейских пословиц, сравнительный анализ пословиц на корейском и казахском языках. 안녕하세요. 저는 유라시아 국립대학교에서 온 3학년 학생 알림베도 마리카라고 합니다. 제가 오늘 준비한 곳은 한국어 속담과 카자흐어 속담을 비교하는 연구거든요. 시작하겠습니다. 속담은 상과 민속지의 상징으로 여겨질 수 있습니다. 속담은 사고력을 발전시키고 언어를 더욱 생동감 있게 만들며 인생에서 올바른 길을 선택하고 문제를 해결하는 방법을 가르쳐줍니다. 속담은 깊은 뿌리를 가지고 있으며 사람들의 문화와 일상생활을 반영하는 언어적 창작물의 예시입니다. 자신의 오늘 속담을 외국 속담과 비교하는 것은 다른 민족에 대한 존경심을 높이고 다른 민족의 세계관을 이해하는 데 훌륭한 자극이 됩니다. 다양한 민족의 속담을 비교하는 것은 이 민족들의 얼마나 많은 공통점을 가지고 있는지를 보여주며 이해와 친밀감을 증진시키는 데 기여합니다. 따라서 저는 오늘 한국어와 카자흐어 속담을 비교하는 연구를 여러분께 소개하고자 합니다. 한국어와 카자흐어의 특징 중에서 적절한 단어 선택은 소통에서 중요한 역할을 합니다. 이것은 정보를 전달하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 문화적 전통을 유치하는 데 도움이 됩니다. 이러한 측면은 한국어와 카자흐어에서 확인할 수 있습니다. 말 한마디로 천냥빚을 갚는다라는 속담은 적절한 한마디가 큰 문제를 해결하거나 사람들 간의 관계를 크게 개선할 수 있다는 의미입니다. 상황에 맞는 좋은 말이나 표현은 큰 가치를 지니며 때로는 금전적 가치보다 더 중요할 수 있습니다. 또한 жақсы 잘한다라다 좋은 말은 상처도 치유한다라는 속담은 좋은 따뜻한 말과 긍정적인 관계가 사람들의 기분을 개선하고 고통을 덜어주는 데 도움을 준다는 의미입니다.
이 속담은 말의 힘과 사람들 간의 관계를 강화하는데 많은 도움이 돼요. 가는 말이 고와야 어느 말이 곱다라는 속담의 의미는 다른 사람에 대한 태도와 우리가 그 사람과 소통하는 방식이 그 사람이 우리에게 어떻게 반응할지를 직접적으로 영향을 미친다는 것입니다. 우리가 청중하고 친절하는 태도로 말한다면 아마도 우리는 같은 반응을 받을 가능성이 높습니다. 이 속담은 우리의 행동과 말이 이에 상응하는 결과를 가져온다는 것을 말합니다. жақсы сөз жан сүйіндірер, жаман сөз жан күйіндірер이라는 속담은 좋은 말은 마음을 기쁘게 하고 나쁜 말은 마음을 아프게 한다로 번역됩니다. 이 속담의 의미는 친절한 말이 사람들에게 기쁨과 위로를 줄 수 있는 반면 거칠고 상처 주는 부정적인 말은 고통과 슬픔을 초래할 수 있다는 것입니다. 다음 두 속담은 비슷한 의미뿐만 아니라 유사한 구조를 가지고 있습니다. 말은 마음의 창이다와 소자담은 알맞습니다. 말은 마음의 창이다라는 속담은 우리가 하는 말이 우리의 생각, 성격, 감정, 그리고 내면의 상태를 반영한다는 것을 강조해요. 소자담은 알맞스는 말은 사람의 거울이다로 번역됩니다. 이 속담은 사람의 말이 사람의 인격, 성격, 그리고 내면 세계를 반영한다는 점에 주목합니다. 비슷한 의미를 가진 속담으로 한국어와 카자흐어에서 낱말은 새가 듣고 반말은 쥐가 듣는다와 이워준 듣게 되면 여른다 크스발 집이 내 집이라고 하지 마세요. 집 뒤에서 누군가 듣고 있어요 라는 속담을 들 수 있습니다. 이 속담들은 사람들이 하는 말이 언제 어디서나 틀릴 수 있음을 의미합니다. 비밀스러운 이야기를 하려고 해도 결국 누군가는 그것을 듣게 된다는 것입니다. 이 속담들은 우리가 하는 말이 조심해야 한다는 역할을 하며 무심코 내뱉은 말이 미래의 문제를 일으킬 수 있음을 상기시킵니다. 백문불여일견이라는 속담은 100번 듣는 것보다 한 번 보는 것이 더 낫다로 해석할 수 있습니다. 이 속담은 어떤 것을 직접 눈으로 보는 것이 그것에 대해 여러 번 듣는 것보다 훨씬 더 낫는 것을 의미합니다. естіген құлақтан көрген көз артық이라는 카자흐어 속담은 듣는 귀보다 보는 눈이 더 낫다로 번역됩니다. 이 속담은 백문불여일견과 유사한 의미를 가지고 있습니다. 기본적인 아이디어는 개인적인 경험이 다른 사람에게서 얻은 정보보다 더 중요하다는 것입니다. 다소 듣기가 불편할 수 있지만 진정한 조언과 추천은 결국 도움이 될 수 있어요. 좋은 약이 쓴맛을 가질 수 있지만 몸에 좋은 것처럼 올바른 말도 귀에 거슬릴 수 있지만 받아들이면 유용할 수 있습니다. 바로 이러한 생각이 입에 쓴 약이 몸에 좋다와 сөздің басы қатты болса аяғы тәтті болады 라는 속담에서 표현됩니다. 다음으로 강조해야 할 점은 한국과 카자흐스탄 두 민족 모두에게 음식이 주요 가치와 부의 특성으로 자리 잡고 있다는 것입니다. 또한 음식은 두 민족의 문화와 전통에서 중심적인 역할을 합니다. 예를 들어 한국 속담 금강산도 19견은 아무리 아름다운 금강산이라도 배가 부를 때 아름답다라는 의미입니다. 이 표현은 심지어 매우 매력적이거나 중요한 일이나 하더라도 음식과 같은 기본적인 필요를 충족시키는 것을 강조합니다. 동시에 카자흐스탄 속담 난발질제 안발은 빵이 있는 곳에 노래도 있다는 의미입니다. 사람이 음식과 같은 기본적인 필요를 충족할 때
삶을 즐기고 음악과 창작을 통해 자신의 감정을 표현할 수 있다는 것을 의미합니다. 자기 결론을 좀 말씀해 주면 좋겠습니다. 결론적으로 연구 결과 속담은 한국과 카자흐스탄 두 민족의 문화적 및 세계관적 맥락을 중요한 방식으로 반영한다는 결론을 내릴 수 있습니다. 속담에 대한 비교 분석은 두 문화가 언어와 소통의 큰 가치를 두고 있음을 보여줬습니다. 언어의 힘과 좋은 말의 중요성을 강조하는 속담은 두 문화 모두에서 감정적 지치와 상호 도움의 중요성을 이해하고 있다는 것을 청년합니다. 이것은 좋은 말의 관계를 치유하고 강화할 수 있다는 유사한 속담으로 확인됩니다. 따라서 한국과 카자흐스탄 민족의 속담 연구는 이 민족들의 문화적 특성을 이해하는 데 풍부함을 더할 뿐만 아니라 우정, 지원, 인내 그리고 소통의 중요성과 같은 인류 가치를 강조합니다. 속담 연구는 문화 간 커뮤니케이션 및 민속 지혜 비교 분야에서 후의 연구를 위한 새로운 관점을 열어줍니다. 들어주셔서 감사합니다. Приглашается к следующему докладу Жумабаева Нураим, Корейский институт Центральной Азии, третий курс, низкая рождаемость в Южной Корее и ее причины. 안녕하세요 여러분. 중앙아시아 대학 지역학과 3학년 주마바이원라인이라고 합니다. 오늘 발표한 주제는 대한민국의 저출산과 원인. 처음은 한국의 저출산주의. 2024년 현재 한국의 세계에서 가장 낮은 출산율을 지속적으로 겪고 있습니다. 출산율은 약 0.7에서 0.8명으로 안정적인 인구 유지를 위해 필요한 수준이 2.1명보다 훨씬 낮습니다. 두 번째는 출산 저하의 주요 원인. 첫 번째는 경제적 압박과 높은 생활비. 서울을 비롯한 대도시의 주택 비용은 매우 높고 많은 젊은들이 집을 사거나 비싼 가격의 집을 임대할 수 없습니다. 이는 가계에 큰 경제적 부담을 주며 자녀를 가는 것을 경제적으로 어려운 상황으로 만듭니다. 두 번째는 지역 시장의 경쟁과 긴 근로 시간. 한국의 지역 시장은 특히 젊은 층 사이에서 중요한 경제의 특징입니다. 대기업에서 긴 근로 시간을 요구하여 경력과 가정을 병행하는 데 어려움을
겪게 만들었습니다. 특히 여성들의 유리 정장 문제와 모성과 경력 병폐의 어려움을 겪고 있습니다. 세 번째는 문화적, 사회적 요인. 최근에 한국 젊은 시혼부부들 사이에서 공동 육아로 자녀들의 양육을 담당하고 있다. 그러나 교육 수준이 높아지고 여성의 경제 활동이 증가하면서 많은 여성들이 경력을 쌓기 위해 자녀 출산을 미루거나 아이 포기하는 경향이 있습니다. 또한 사회와 가족에서 어느 압박감도 자녀를 낳지 않기로 결정하는 요인 중 하나입니다. 네 번째는 불만족스러운 가족 정책과 정부 지원. 한국 정부는 가족을 지원하는 다양한 정책을 주제가 있지만 많은 국민들은 이러한 조지가 충분하지 않다고 느끼고 있습니다. 부모가 일과 자녀 양육을 병행할 수 있도록 돕는 효과적인 정부의 지원이 부족합니다. 다섯 번째, 잠깐만요. 높은 자녀에 대한 기대. 한국의 부모들은 자녀가 교육에 대한 높은 기대를 가지고 있으며 자녀들은 서구적인 학업과 경력을 위해 엄청난 압박을 받습니다. 이는 젊은 부모들은 자녀를 가지지 않으려는 이유 중 하나로 야육과 교육에 다른 스트레스를 비하려는 경향이 있습니다. 다음은 여섯 번째 미래에 대해 заключение. 한국의 인구 학회 회장 최슬기 교수는 저출산 극복은 단순히 인구수를 늘리는 것이 아니라 모든 세대가 함께 어우러져
살아갈 수 있는 지속 가능한 사회를 만드는 것 알아야 하고 강조합니다. 이는 우리 모두의 참여와 노력이 필요한 국가적 과제입니다. 마지막은 우리의 선택과 행동이 대한민국의 미래를 결정합니다. 저출산 문제 해결을 위한 작은 변화부터 시작해보는 것 어떨까요? 함께 노력하면 또 우리는 반드시 이 위기를 극복하고 더 나은 미래를 만들어낼 수 있을 것입니다. Спасибо большое. Спасибо. Следующим докладчиком является Базарбек Хадзада, университет Сулейман Демирей, 4-й курс, Indian Tradition, Korean and Kazakh First Birthdays. So, good day everyone. I hope you all, good evening actually, and I hope you're all doing great. I'm Hadzada Bazarbek, representing SDU, a fourth year TFL student, and as you can see on the screen, today's my topic is a year in traditions, Korean and Kazakh first birthdays. There is actually one short story behind the topic. As you know, we all study through Korean textbooks, and in each Korean textbooks, when we finish each unit, there is some like cultural short text, right? So when I and my peers read about one of those short texts about Munhwa, it was about Doljanchi and Doljabi. So I and my peers thought, it's like kind of looks similar with Solkesir in Kazakh tradition, but through my research that I did, I questioned myself how similar or different are these two traditions. So today, is my research. I'm going to talk about the Dol and Doljabi or Doljanji ceremony and Korean tradition, and the Tsokesir in Kazakh tradition, and also their comparison, and some modern adaptation of those tradition and conclusion. So, first, birthdays hold a special place in many cultures, right? But in Korea and Kazakhstan, they are celebrated with vibrant traditions that carry deep symbolic meaning. In Korea, Doljanchi celebrates the survival and health of a child, includes rituals predicting their future. In Kazakhstan, Tsokesir celebrates a child's first step, symbolizing their journey through life. So when we read those short texts about Munhwa in two traditions, we thought that in Doljabi or Doljanchi, we have rituals that the baby chooses the objects, right? So if the baby chooses one object, they predict their future. Oh, they will be doctors, they will be a lawyer, and so on. But in Kazakhs, we also have some kind of ritual when we put some stuff in front of the baby and we'll predict the baby's future. But in my research, I came up with the question that it's not really like that. The central meaning of our tradition, Solgesir, is cutting the ropes, not the selecting objects, contrasting the Korean tradition. So, let's move to the historical background of the Korean tradition called Doljanji. In the past, infant mortality rates were high
so many babies died before reaching their first birthday. And the origin of Doljanji is to celebrate the baby's safe first birthday and to wish for a long life. And the dol in Doljanji means to go around 12 months safely, and performing Doljabi at Doljanji can try to divine like a baby's future, as we said before. So let's move on. I'm going to talk about some modern adaptations of those traditions in Korea. And as you can see, in Korean tradition we have dolsang, which is a table where they put the foods that used in the ritual doljabi and some representations. And the word dolsang, as it says, means birthday and table, traditionally placed, and the table has like two types of objects and food. So often those foods are like rice cakes, ongpyeon, noodles, red bean, and so on. And we have other rituals like giving gifts to the baby or to the baby's parents. It also differs from the history, like in the back, in the back ancient times, it was valuable to give rice cakes, to give rice or gold bracelets. But nowadays they often give cash or some coupons and clothes and so on. So it's like a modern adaptation of those rituals. And in Doljabi ceremonies, they have deep meaning in selecting the objects. Let me show some examples. The important one, I guess, is like a thread. If the baby chooses a thread, she or he will live a long life. Or if he chooses a book, a brush, or inkstone, he will be a scholar or writer. Or as a girl chooses a ruler, scissors, or threads, she gonna have like a great sewing skills and so on. And the baby, if the baby chooses a cup of rice, she gonna be blessed with wealth and good food. So some kind of objects, and their meaning is really, really important in those Korean traditions. Okay, let's go. Let's move on to the Kazakh tradition. So tsokisi basically means that cutting off the feeders or ropes that has the baby on their leg. And it originally was for the, as we know, like Kazakh people are like nomad people, right? In the ancient times. So the baby's first steps and his movements, his good health was really important back then, and nowadays also. So they thought that if the baby has this tradition, he or she will be very healthy, he will be like a very sharp, like do everything in her own way and do continue his life, and it's like an ability to walk and learn about the world. So, as we said, in Korean tradition, it was really important choosing the objects. But in Kazakhstan, the objects choosing is not really like main case. The main case would be, I guess, the kind of ropes that we cut. So we have three kind of ropes. The first one is black and white thread. That means like a respectable and honest. So if the baby has this rope in his leg and the owner or the person that was named to like cut it off, so the baby will be respectable and honest when he or she will grow up. And the next is, it was really interesting, but nowadays we don't really use that. Most of the people use black and white threads or any color of the threads, but in back then it was used like intestines of an animal, mostly like sheep. So in Kazakh we say "İşte sırtı maylı bolsun, bay bolsun," and which means being rich inside and outside. So that intestine of animal was. So let me talk about 1 and 2 stuff about Tsokisi in the 21st century. As we said earlier, choosing objects and predicting the child's future wasn't really the main case, right? So I came up with one interesting interview of Zeynep Akhmedova. She said that I don't think that there is anything wrong with that, like choosing the objects in Kazakh tradition.
even though it wasn't present in the ancient times. It looks like we got a good Korean habit from Korean tradition, and this one is world created just for fun, not the kind of thing that causes so much harm to a child's future. So she's really okay with that tradition of including to the Kazakh tradition also, and so, as we said, there is some differences and similarities between those two traditions, and in short, we would say that Dorjabi and Sokeser would be similar about object choosing, prosperity, future aspirations, blessings, and so on, but it would be different in many cases, like the main ritual in Sokesu was cutting the ropes, and in Dorjabi was celebrating the first birth of a child, and celebrating life and survival of a child. And the Tsokisir was celebrating the first steps of the child and the deep meaning of threads and the ropes. So in conclusion, I would say that Doljanji and Tsokisir serve a cultural microcosm and encapsulating the values, hopes, and communal bonds of their societies. Even though they have some differences and similarities, they share the same meaning to the baby's future, the same meaning and blessing to the baby's future and the milestones of the baby. As we study such rituals, I guess we gain some insights not only into their cultural origins but also into universal themes that connect us. Thank you for your attention, and I'm open for your questions. Спасибо большое. У меня сейчас сильно торопят, поэтому если у вас останутся вопросы, можем, когда мы закончим или во время ужина, задавать ваши вопросы. Хорошо, спасибо большое. И сейчас следующий доклад Бараташвили Мариями, Indian State University, Founding Heritage as an Economic Asset, the role of traditional Korean art form in economic revitalization. Okay. Hello, everyone. My name is Mariam Baratashvili. I'm from Georgia and I study art history at Ilia State University. So today I would like to present to you the topic of cultural heritage as an economic asset. And as an art history student, I have always been fascinated by the questions like what makes a country's heartbeat in the rhythm of its past, or can art carry history into the future? So when I look at traditional Korean art forms, I see beauty, philosophy, identity, and the timeless sense of belonging. Korea has shown the world how traditions like calligraphy, ceramics, and traditional clothing and music can evolve from historical roots into powerful drivers of economic growth. But it's not just about preserving. Korea's journey is a story of evolution, where heritage didn't just sit in museums, but it breathes a new life into global markets and modern culture. Both Korea and Georgia are nations with profound cultural histories, and there are a lot of valuable lessons that both countries can learn from each other. So today I will talk about the key insights that can inspire both countries to preserve their heritage while embracing innovation. So in Korean, calligraphy isn't just an art form, it's a meditation, it's a spiritual practice where each brush stroke reflects centuries of tradition and values harmony and balance. Korean calligraphy is not only preserved in museums, but it's also revitalized in modern contexts such as workshops, fashions, and home decor. These adaptations have turned an ancient craft into an economic asset, with calligraphy-inspired products being sold globally and workshops drawing in tourists eager to experience this timeless art. So similarly, Georgian alphabet, with its unique structure, comprises three distinct scripts: Asuntauruli, Nusfuri, and Phedruli.
each representing different eras of nations' cultural evolution. Georgian calligraphy stands as a proud symbol of a nation's identity. Recognized by UNESCO, this alphabet is a proof to the strength and creativity of Georgian culture. So today, Korean Georgian calligraphy finds new life through festivals, digital art, design, and creating unique products like calligraphy-inspired jewelry and decor. These innovations not only preserve this art form, but also attract local and international interests, contributing tourism and artisan markets. So ceramics tell a similar story. If you think of Celadon pottery with its serene green glaze, or buncheon ware marked by its raw early elegance, once used for everyday purposes, these crafts have transcended their utilitarian roots to become treasured artifacts. Workshops in places like Icheon have turned these age-old techniques into thriving businesses, drawing thousands of tourists eager to witness the artistry behind every curve and pattern. But you might wonder, how does this Asian art find relevance today? And it's through events like Daenajeong 2024 collection created by BTS in collaboration with National Museum of Korea. And this line transforms ancient art into modern treasures with designs inspired by pensive Bodhisattva and Munjar. These aren't just products, they're stories. So this is where Korea excels, not just preserving traditions, but weaving them into contemporary life, turning heritage into a shared experience that resonates worldwide. It's a reminder that heritage can be timeless when we find new ways to tell old stories. They become universal and they can resonate both artistically and economically. That's why it's not just an art, it's also a movement. So, as for Georgia, ceramics are quite storytellers, embodying centuries of culture through their earthy curves and hand-edged designs, connecting people to the spirit of Georgia, its mountains, traditions, and warmth. Travelers often discover these treasures in Tbilisi's artisan markets or roadside stalls, where meeting local potters and holding clay pieces alive with its history becomes a highlight of any journey. So it's a seamless blend of commerce, heritage, and art. So moving on, both Korea's and Georgia's rich drinking cultures are deeply tied to their traditions, with ongi and kweri at the heart of fermentation. These clay vessels symbolize more than just utility. They embody centuries of knowledge and artistry. So today they drive economic growth with makgeolli and wine, gaining international recognition, preserving heritage while creating a global appeal. So moving on to hanbok, we can say that its history, art, and identity woven into fabric. Its flowing lines and vibrant colors are not just an attire, but what's inspiring is that how hanbok has transformed. Designers like Baek Ok-soo, with her seamless fusion of tradition and high fashion, and Hwang Gi-sul, who reimagines hanbok as everyday wear, as a proof that tradition doesn't have to live in the past. So in Seoul's Bukchong Hanbok Village, hanbok rental shops offer visitors a chance to step into the history. Walking cobblestone streets in these vibrant garments is not only about looking beautiful, but it's also about feeling Korea's cultural rhythm. And this connection creates economic waves from thriving rental businesses to increased tourism. So in Georgia, our traditional clothing, like choha, tells equally powerful stories. The choha's bold structure and symbolic cartridges embody Georgia's warrior spirit, while elegant dresses for women reflect timeless grace. Georgian
designer David Kuma has masterfully translated these elements into modern fashion, bringing our traditions to global runways. So Korea and Georgia remind us that fabric can carry a history even when it's worn. So lastly, we cannot forget about traditional instruments like Korea's kayakum and Georgia's panduri, musical tools and storytellers of cultural identity. The kayakum, with its delicate strings, creates melodies that evoke harmony and introspection, reflecting Korea's peaceful landscapes and Confucian values. In contrast, panduri, with its bold rhythmic tones, mirrors Georgia's rugged mountains and communal spirit. So even currently, both instruments are finding new audiences worldwide. The kayakum features modern music collaborations and international performances, bridging traditional sounds with global trends. Similarly, the panduri thrives in Georgian polyphonic music, which UNESCO recognizes as the cultural treasure, drawing tourists and encouraging appreciation for Georgian traditions. So, in the end, as for conclusion, yes, what strategies does Korea offer to us in the end? First, Korea shows that power of adaptation. Traditions don't only remain static, they can evolve to meet modern tastes while retaining their authenticity. Second, Korea teaches the art of storytelling. Every calligraphy stroke, ceramic curve, and hanbok hold carries a narrative that resonates emotionally with people worldwide. This ability to turn heritage into the stories makes culture universally relatable and economically sustainable. And lastly, Korea emphasizes the importance of seamlessly blending heritage with industries like tourism, fashion, and global culture. This proves that cultural preservation and economic growth can go hand in hand. And as for Georgia, the possibilities are endless, and by merging tradition with innovation, we can share our cultural soul with the world while creating opportunities for future generations. So this was it for my presentation. Thank you so much. Для выступления приглашается Айдос Ванель, Восточно-Казахстанский университет имени Сена Манжолова. Традиционные корейские праздники как олицетворение культурных ценностей народа. 안녕하세요. My name is Anela Idosba and I'm a senior student from Amdrop University. Today I'd like to explore how traditional holidays serve not only as moments of celebration but also as powerful manifestations of cultural heritage. These holidays reflect ideals, history, and social fabric of the community, preserving its identity through generations. Korean culture in particular celebrates holidays rooted in familial and collective values, emphasizing the respect for elders, kinship, and unity. These values are largely shaped by Confucianism and are evident in traditional holidays such as Chuseok and Seollal. As I said, Korean culture has been profoundly shaped by Confucianism, and it started to influence Korean society during Three Kingdoms period. And it happened mainly through cultural and trade relations with China. This interaction introduced to the Korean society Confucian texts and ideas, and setting the stage for the further integration of Confucianism. But Goryeo Dynasty marked a pivotal period in the development of Confucian thought as it became the dominant ideology of governance. Schools were established to educate officials to educate in Confucian teachings, and examinations were instituted. So Confucianism became increasingly influential, starting to shape political and social structures. But the establishment and development of Confucian thought occurred during Joseon Dynasty,
as it became state ideology, deeply embedding its principles into Korean society. And values like ancestral veneration, social hierarchy, and unity became central to Korean culture. And still it has a lasting legacy because these core values continue to resonate in contemporary Korean society. So core values include, first and foremost, respect for elders. That is basically honoring and valuing the wisdom and experience of older generation. There's also family ties. There's a strong emphasis in maintaining family relationships and prioritizing family obligations. And there's also social hierarchy, or in other words, respect for authority. That is recognition of social structures and roles that influences interactions and relationships. And lastly, there is importance of unity, maintaining cooperation, social harmony, and collective well-being. And two renowned Korean traditional holidays, Chuseok and Seollal, exemplify this cultural transmission. Chuseok, celebrated on the 15th day of 8th lunar month, is a harvest celebration with roots in ancient agricultural rituals. It emphasizes gratitude toward the lands, ancestors, family bonds, reflecting the collective values promoted by Confucianism. And it is believed that early forms of Chuseok emerged thousands of years ago during agrarian societies to mark seasonal transition and thank gods for the agricultural success. The early forms of rituals as means of celebration and of the land generosity and harvest abundance occurred during Three Kingdoms period. And during Korean dynasty, it becomes more formalized, incorporating Confucian values of ancestral honoring. So ancestral rights starts to gain prominence as families prepared and offered food to honor their ancestors, blending the harvest celebration with Confucian values. These values were not only spiritual but also served to reinforce and enhance family ties. Seollal, Chuseok, Seollal, or Lunar New Year, further illustrates the significance of family heritage. It is celebrated on the first day based on lunar calendar. It emphasizes respect for elders, continuation of family traditions, and importance of social harmony. It is believed to originate during Three Kingdoms period, but it can be traced back to this era when agrarian societies celebrated seasonal cycles. And this celebration reflected communal gratitude and hopes for the prosperous year ahead. These customs were tied to agricultural practices, marking the new year's beginning based on lunar calendar. It started of course. Both Chuseok and Seollal are more than just mere celebrations. They are crucial mechanisms for transmission of cultural heritage across generations. They are cornerstones of Korean cultural identity. And through shared experiences and the reaffirmation of family ties, these holidays help ensure that these core values remain relevant in modern Korean society too. And that's the end of my speech. Thank you for listening. И завершающим докладом выступят комитет вооружен Яна Марупова Азиза. По зуму имени Абайхана перевод аноматопии и звукоподражательных слов с корейского языка на русский. Добрый день. Тема сегодняшнего выступления – это перевод аноматопии и звукоподражательных слов с корейского на русский язык.
Корейский язык уникален по нескольким причинам, включая его грамматическую структуру, письменность и богатый лексический запас. Одна из его самых интересных особенностей – это большое количество звукоподражательных слов, которые делают язык особенно выразительным. Отличительная черта корейских звукоподражательных слов заключается в том, что такое количество разнообразия и точности не встречается в лексических запасах других языков. Звукоподражательные слова – условное воспроизведение звуков природы и звучаний, сопровождающих некоторые процессы, например, дрожь, смех, свист и так далее, а также крики животных и тому подобное. Роль ономатопеи в корейском языке. Ономатопея играет важную роль в передаче звуков окружающего мира, создании эмоциональной выразительности и оживлении речи. Например, слова «мон-мон» лай собаки или «тубок-тубок». Ритмичный звук шагов помогает точно описать звуки, которые окружают нас в повседневной жизни. Кроме того, они обладают мощным эмоциональным потенциалом. Использование ономатопеи позволяет передать настроение или выразить сильные эмоции. Так, выражение «пон-пон-ульда», которое буквально переводится как «плакать со звуком пон-пон», описывает сильный и громкий плач, усиливая драматизм ситуации. В художественной литературе, кино и мультфильмах ономатопеи создают эффект вовлечения, усиливая реалистичность описаний и позволяют читателю или зрителю погрузиться в происходящее. Теперь поговорим о их функциях. Первая функция у нас является фонетической. Ее смысл заключается в том, чтобы передать звуки, происходящие в природе, движении или речи. Например, чоль-чоль, журчание воды, буквально. Смысл семантической функции заключается в создании ассоциаций или добавлении смысла через звукоподражание или воображение, то есть визуализацию. Например, тугун-тугун, как вы могли понять, это звук или ощущение учащенного сердцебиения. Следующая функция у нас эстетическая. Она придает тексту ритм, мелодичность, детали. Она очень важна при написании поэзии, детской литературы или, например, песнях. Коммуникативная функция чаще всего используется, конечно, в бытовой речи и помогает кратко и эмоционально описывать какие-либо конкретные ситуации. Например, корырык – это звук урчания в животе. И последняя функция ономатопеи является культурной. Эти слова отражают корейское мировоззрение, внимание к деталям и, в принципе, их отношения и связь с окружающей средой. Мы провели небольшой сравнительный анализ корейских и русских звукоподражаний. Сейчас быстренько пройдемся по каждому. Первая категория у нас это природные явления. Мы в качестве примера возьмем парами соль-соль. То есть соль-соль это звук ветра, с которым описывают его корейцы. В русском же языке это звучит как свист-свист, потому что именно акцентируется внимание на том свисте, который он производит. Следующая категория это звуки животных. Я бы хотела остановиться на звуке кошек. Коэнига яун, что означает мяу-мяу. В русском языке эквивалент мяу-мяу, он передает более мягкий и нежный звук, нежели в корейском языке. Следующая категория является звуки движения. Например, муни-куан, либо в русском же языке дверь хоп-хоп. То есть это эквиваленты, которые описывают один и тот же звук. Также имеется категория людей, например, айга он, что означает ребенок, как вы можете видеть, плачет. Оно передает громкий плач как в русском, так и в корейском языке в принципе. Следующая, последняя наша категория, которую мы разобрали, это мы назвали их как другие, так как их слишком много. Например, щигига ток-так, ток-так. И в русском языке часы тик-так, тик-так, они описывают одну и ту же ситуацию и функцию, просто используя немножко другие звукоподражательные слова. Однако смысл остается все тем же. Сейчас мы поговорим о методах перевода звукоподражательных слов. Прямой перевод, иными словами, это транслитерация. Этот метод используется, если эквивалент звукоподражательного слова имеется в русском языке, передающий тот же звук или эффект. Например, мон-мон, гав-гав, звук собачьего лая, либо же ток-ток, тук-тук на русский язык. Описательный перевод используется, когда прямого эквивалента нет в русском языке и требуется объяснить или описать смысл слова, сохраняя его функцию в тексте. Например, чурок-чурок, дождь барабанил по крыше, туган-туган, сердце сильно забилось от волнения. Однако главным недостатком является утяжеление текста. Дальше идет замена на русский аналог. Когда в русском языке существует схожее по значению звукоподражательное слово, даже если оно не полностью совпадает по звучанию, вот, например, корырык, урчание,
Панчак-панчак – сверкание. Данный способ позволяет сохранить необходимую динамику текста, делая ее также понятным для русскоязычного читателя. Комбинированный перевод. Используется для передачи как звуковой, так и эмоциональной или визуальной составляющей слова. Этот метод объединяет транслитерацию и описание. Например, малян-малян – мягкий и упругий, словно зефир. Либо же кван-кван – громкий бум-бум, словно удары по двери. Комбинированный переход сохраняет экспрессивность и культурные нюансы оригинала, но может удлинять исходный материал. И последнее – это создание новых звукоподражательных слов. Используется в художественных или экспериментальных текстах, где переводчик может придумать собственные звукоподражания. Например, чоры-ре – жик-жик, либо же чап-чап – хлюп-хлюп. Среди недостатков можно выделить, что они могут быть непривычными или даже непонятными для читателя. Так, следующий раздел – это особенности и сложности перевода звукоподражательных слов и ономатопий. Сложность заключается в том, что в каждом языке есть свой набор привычных звукоподражательных слов. Читатели ожидают увидеть знакомые им выражения, поэтому слишком дословный перевод может выглядеть неестественно или даже смешно. Например, перевод корейского «пипи» как «пипи» в русском тексте может вызвать ассоциации с чем-то совершенно иным, чем звук телефона. Кроме того, многие звукоподражания несут в себе стилистические оттенки. Например, использование урыры для грома в корейском языке добавляет текучесть и драматичность описания, тогда как русский бабак звучит резче и активнее. Переводчику нужно не только сохранить атмосферу, но и адаптировать ее так, чтобы она воспринималась естественно в русском контексте. А теперь поговорим о примерах перевода звукоподражательных слов из сказок. Первая сказка – это «Хунджаниме Гультанчи» – «Горшочек меда учителя». Оригинал – «Ыан, 우린 이제 어떻게 으안». Перевод – «Уа, что же нам теперь делать? Уа». Иными словами, звукоподражание «ыан» в кыргызском языке обычно передает громкий плачущий голос ребенка, выражающий горе или страх. В русском языке аналогичный эффект может быть достигнут с помощью выражений вроде «уа» или «а», которые передают отчаяние, но при этом оттенок детской интонации может теряться. Звукоподражание в манхве «Поднять уровень в одиночку» на хонджаман лебэбэ. Так, рассмотрим несколько из них. Например, «кван» имеет значение громкий взрыв или удар. Мы привели русский аналог «бум» или же «грохот». Просим пойти тоже к заключительной части нашей речи. И в самом заключении мы хотели бы отметить, что звукоподражательные слова, они играют огромную роль не только для самого языка, но и для всей культуры, к которой он принадлежит. Их уникальность всегда заключается не только в точности, но и в разнообразии, а также эмоциональной насыщенности. Было очень интересно сравнивать оба языка и искать схожести, а также различия в звукоподражательных словах. Перевод на русский язык, конечно же, всегда сопрягается с некоторыми сложностями, однако их необходимость тоже имеется. Ключевая задача переводчика в таких случаях все-таки найти баланс между сохранением стилистики оригинального текста и адаптацией его к русскоязычному читателю. Таким образом, перевод требует не только знаний языков, но и глубоких знаний культурного текста, что делает эту работу не только просто важной, но и творческой частью переводческой деятельности. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Сегодня мы заслушали доклады на различные темы, связанные с корееведением. Всем спасибо за проявленный интерес и предоставленный вам материал.